এখানে আবার 4টে সেন্টেন্স আমি লিখেছি, দেখো। আমার তো ডানে আনতে বায়ে কুলোয় না। এক কথা আবার বলছি যে আমরা কিন্তু ওয়ার্ড অনুযায়ী ট্রান্সলেট করি না বা অনুবাদ করি না বা বলার সময় ইংরেজিতে সেরকমভাবে বলি না। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাপারটা বোঝানো, সেইভাবে আমরা ইংরেজি করে থাকি। ডানে আনতে বায়ে কুলোয় না, অর্থাৎ তার যা খরচ, সংসার চালাবার জন্য যে খরচ, সেই খরচটা সে মিটিয়ে উঠতে পারে না, কোনো রকমে দিন যাপন করছে। এখানে দেখো এই একটা ইংরেজি কিন্তু তোমরা আগে একবার করেছিলাম, আগে কোনো ভিডিও তোমরা পাবে। টু মেক both ends meet together, হ্যাঁ, অর্থাৎ খরচ কুলিয়ে ওঠা। টু মেক বোথ এন্ডস মিট টুগেদার, মিট। আরেকটা বলেছিলাম দিন আনে দিন খায়, এরকম অর্থ বোঝাতো। সেখানে কি হয়? টু লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ, হ্যান্ড টু মাউথ, এটাও ইংরেজিতে বোঝানো যায়। ঠিক আছে? তাহলে আমার তো ডান আনতে, আমার তো ডানে বায়ে কুলোয় না, তার মানে কি আমি কোনো রকমের জীবন ধারণ করছি, এটাই বোঝাতে চায়। তাহলে সেখানে ইংরেজি কী হবে? আই লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ, মানে কোনো রকমের দিন চালাই। আই লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ, কোনো রকমের দিন চালাই। কিন্তু এই তোর জন্য কি করব? তোর জন্য দেখো আগে করেছিলাম আইসি, এখানে আর আইসি হবে না, এখানে যেটা বলতে হবে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং আই লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ। এই ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিংয়ের জায়গায় তুমি যেটা করতে পারো, সেটা করতে পারো টু বি ফ্র্যাঙ্ক, টু বি ফ্র্যাঙ্ক, টু বি ফ্র্যাঙ্ক। আই লিভ, এখানে একটা কমা হবে, আই লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ, এই ইংরেজিটা করা যেতে পারে। এইবার দেখো রবিনকে একটু তেল মারলেই রাজি হবে। তেল মারা ইংরেজি কি? বাটার আপ, BUTTER, কাউকে তেল মারা, বাটার আপ সামবডি, টু বাটার আপ সামবডি, কাউকে তেল মারা, টু বাটার আপ সামবডি। তাহলে রবিনকে একটু তেল মারো, তাহলেই সে রাজি হবে। একটু, একটু যা কী হবে? এ লিটল। তাহলে রবিনকে একটু তেল মারো, বাটার আপ রবিন, একটু, এ লিটল। এইবার দেখো মারলেই রাজি হবে, এটাকে আমরা দুটো পার্ট করে করব। অ্যান্ড হি উইল, রাজি হবে বলতে কাম রাউন্ড, রাজি হওয়া। হ্যাঁ, তাহলে বাটার আপ রবিন এ লিটল অ্যান্ড হি উইল come round, এইভাবে ইংরেজিটা। দেখো এটাকে আমরা অন্যরকমভাবে করতে পারি, কিন্তু বলার কোনো দরকার নেই। কিন্তু যদি ইংরেজিটা শিখতে চাই আমরা, তাহলে এরকমভাবে করা যেতে পারে, শুধু ইংরেজিকে জানার জন্য। দেখো a little of buttering up will
make Robin to come round. ঠিক আছে, a little of buttering up will make Robin to come round, এভাবে আমরা ইংরেজিটা বলতে পারি, কিন্তু বেটার হচ্ছে এটা butter Robin a little and he will come round। বুঝে গেল? উত্তম মধ্যম দিলেই সব স্বীকার করবে। যে কোনো কেউ একটা দোষ করেছে কিন্তু স্বীকার করছে না, তাকে উত্তম মধ্যম দিলে, বেশ ভালো করে পেটালে তবে সে সেটা স্বীকার করবে। তাহলে সেখানে আমরা কি বলবো? দেখো, উত্তম মধ্যম দেওয়া ইংরেজি হচ্ছে সাউন্ড থ্রেশিং। সাউন্ড থ্রেশিং, THRESHING, to give সাউন্ড থ্রেশিং, উত্তম মধ্যম দেওয়া। আরেকটা হয় উত্তম মধ্যম মানে ভালো করে পিটনি, সেখানে আরেকটা ইংরেজি হতে পারে টু বিট ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু। ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু, এই যে টু বিট ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু, তার মানে কাউকে মেরে কালশিটে ফেলে দেওয়া। তাহলে এই দুটোর মধ্যে আমরা দুটোই ব্যবহার করতে পারি। তাহলে দেখো, উত্তম মধ্যম দিলেই সব স্বীকার করবে, একে একটা পার্টিকুলার একটা ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে তাকে, তাহলে সেখানে আমরা সাবজেক্ট কী বলবো? হি। তাহলে কী হবে? স্বীকার করবে, স্বীকার করা ইংরেজি কি? কনফেস। কনফেস, CONFESS, কনফেস। সব কিছু, এভরিথিং। He will confess everything। কখন? যদি উত্তম মধ্যম দেওয়া হয়। ইফ এ গুড থ্রেশিং, এ সাউন্ড থ্রেশিং, threshing, THRESHING, threshing is given to him. You will confess everything if a sound threshing is given to। এইটাকে ঘুরিয়েও অন্যরকমভাবে বলা যায়, একই রকম। আসলে এই যে সাউন্ড, এখানে দেখো বাদ দিয়ে চলে গেছি গো। ইফ you will confess everything if a good threshing is given to him, এইটাকে আমরা এরকমভাবে বলতে পারি, a sound threshing, a sound threshing will make him confess everything। তাহলে সাউন্ড থ্রেশিং উইল মেক হিম কনফেস এভরিথিং। দেখো, কাউকে দিয়ে কিছু করানো, সেখানে আমরা মেক শব্দটাকে ব্যবহার করি, এটা পজিটিভ ভার্ব মেক হিসেবে ব্যবহার করি। যেমন তাকে হাসাও, মেক হিম লাভ। তাকে কাঁদিও না, ডোন্ট মেক হিম ক্রাই। তাকে দিয়ে স্বীকার করাও, মেক হিম কনফেস। তাহলে কে কনফেস করাচ্ছে? সাউন্ড থ্রেশিংটা। তাহলে এই সাউন্ড থ্রেশিং উইল মেক হিম কনফেস এভরিথিং। এই দেখো, এই সাউন্ড থ্রেশিংয়ের জায়গায় আমরা কি বললাম? তো মুছে ফেলেছি, টু বিট ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু বলেছিলাম। তাহলে এটাকে আমরা এরকমভাবে বলতে পারি, দেখো, এই সাউন্ড থ্রেশিং উইল মেক হিম কনফেস এভরিথিং, এরকমভাবে আমরা বলতে পারি, if beaten, TEN and E, if beaten black and blue, you will confess everything. You will confess everything.
দেখো এখানে কিন্তু একটা জিনিস ভুল করো না, যে ইফ দিয়ে বলেছি বলে ব্লু তোমার ইফ বিটেন বলে হি উইল কনফেস এভরিথিং এরকমভাবে করেছি, এটা মনে করো না। এখানে গুড সাউন্ড থ্রেশিংয়ে ব্যবহার করতে পারো। সেখানে হবে ইফ এ সাউন্ড থ্রেশিং ইজ গিভেন টু হিম, সেখানে বলবো ইফ a sound threshing is given to him, which is black and blue জায়গা বললাম, if a sound threshing is given to him he will confess everything। বোঝা গেল? পরটা দেখা যাক। পুরনো ঝাল ঝাড়বার একটা সুযোগ তো চাই। ঝাল ঝাড়া, এখানে আমরা যেটা বলি পে অফ ওল্ড স্কোর, পে অফ ওল্ড স্কোর, পুরনো ঝাল ঝাড়া। আরেকটু হতে পারে সেটল আপ, SETT, সেটল আপ। একটা সুযোগ তো চাই, একটা সুযোগ তো, তোটা বাদ দাও, তোটা বাদ দাও। তাহলে পুরনো ঝাল ঝাড়বার একটা সুযোগ তো চাই, কে বলছে? বক্তা, তার সম্পর্কে। তাহলে আমি বলছি, তাহলে আমার চাই, আমার পেতে হবে, আই শুড গেট a chance to pay off old scores। ঠিক আছে? তাহলে আই শুড গেট এ চান্স টু পে অফ ওল্ড স্কোর, অথবা আই শুড চান্স টু সেটল আপ। পে অফের জায়গায় আমরা বলতে পারি সেটল আপ। এইবার একটা সুযোগ তো চাই, তোর জন্য আমরা কি বলবো? আই শুড অ্যাট লিস্ট, তাহলে আই শুড অ্যাট লিস্ট গেট এ চান্স টু পে অফ ওল্ড স্কোর্স, অথবা টু সেটল আপ, সেখানে হবে টু সেটল আপ ওল্ড স্কোর্স। ঠিক আছে? দুটো হতে পারে। এটাকে আমি এক কাজ করি, এটাকে সবুজ কালি দিয়ে লিখে দিই, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। A chance to pay off old score অথবা সেটল আপ, দুটোই হতে পারে। এটাও হতে পারে, এটাও হতে পারে। ওকে, তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছ। এগুলো কিন্তু ভালো করে খেয়াল না করলে পরে কিন্তু সব ভুলে যাবে, বারবার করে প্র্যাকটিস করতে হবে। হ্যাঁ, কিন্তু দেখো এই 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 ধরনের কথা কিন্তু আমরা হামেশাই ব্যবহার করে থাকি, সুতরাং এটাকে রপ্ত করে নেওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।